اصبح خير. السلام عليكم. كما كتشوفوا دابا كما قلت لكم يعني غادي نولي ندير لي فيديو يعني لي فيديو باش نعلمكم اللغه الانجليزيه من خلال ليكسبيريونس اللي هما ريال يعني حقيقيين. دابا انا فين كاين انا دابا هذا اتس شنو كنسميو هذا اتس train station. It's a Kenitra train station. هذا هو الاسباس اللي كاين برا. Okay. And then I'm going to take the train. I'm going to buy a ticket to go to Casablanca. Okay. So دابا أنا at train station. Kenitra train station. Okay. نديرو شوية الإشهار. اوكي كينيترا ترين ستيشن. اوكي بغيت نقول انا غادي بغيت نمشي. So I'm going to Casablanca or I'm going to take train to go to Casablanca. So غندخلو نشوفو واش كاين امكانيه انني يعني نصور وندير يعني بحال اللي غنهضر معاها بالعربيه نهضر معاها بالانجليزيه. شوف c'est possible. This in English escalator. So this is escalator. So we call it escalator. So I'm on escalator. Okay, so getting on. This is escalator in English. مصعد الكهربائي. Okay, here we are. This is another one. Escalator. That's what we call it, escalator. Go ahead. So we have elevator and we have escalator. This is escalator and we have another one which is elevator. That's good. Hello my friends. صدر علي أنني ندير فيديو في البلاصه اللي كيبيعوا فيها التيكيت، حيت كان الوقيته كان عامر التران، كانت هوليدي وكان عامر وما قدرتش ندير فيديو باش نشجر راسي وندير لكم ديالوج. اذا فكرت انني ندير ديالوج على الشكل هذا، لان حتى هذا يمكن لكم انكم تطبقوه ملي تكونوا مثلا غاديين لاكار تسافروا شي بلاصه ولا غاديين شي مدينه ولا تكونوا في ايروبورت، يمكن لكم ديروا هاد الديالوج هذا. اذا هنا كيفاش تشري التيكيت ديالك بالانجليزيه فيما مشيتي. اوكي، حاولوا انكم تطبقوا هذا في امر الواقع. ما كاينش شي واحد اللي غادي يحاسبكم يقول لكم علاش كتهضروا اللونغلي، هذا باش تبراتيكو مزيان. اوكي، اذا انا هو الكاستمر، انا هو الزبون اللي اولا مي بغيت نمشي مثلا لكازا، اش غنقول؟ a ticket to Casablanca please. يقدر يقول لي الكليرك round trip ticket or one way ticket، واش الالي والروتور ولا غير الي؟ مثلا نبغي نقول له انا غير الي، يقول لي انا نقول له one way ticket please. كلارك here it is، يقول لي ها هي تفضل. انا نبغي نسول الثمن، شحال الثمن ديال التيكيته اللي غناخذ؟ نقول له مثلا how much is it. نعاود how much is it، شحال الثمن؟ يقول لي مثلا التيكيت مثلا كازا it is 53 dirhams. نقول له مثلا انا بغيت نسولو على سكه، اش من سكه غنمشي ليها اللي غيكون فيها التران؟ غنقول ليه باللونجلي what track is it on. what track is it on. غيقول لي مثلا it is on track number 4، يعني هذاك it كتعود على التران. غنقول لي التران غيكون في سكه رقم 4. وقدر نقول مثلا انت what time is the train to Casablanca. غنسولو حتى لا بغيت نقول له معاش كاين، واخا هي كاينه في المعلومات في الورقه ولكن هذه غير باش تفيدو. اذا هذا استعملوه في الحياه اليوميه ديالكم ملي تبغيو تمشيو to buy a ticket to go somewhere. Okay. Okay, right now I'm on my way to take my train. The train departs at 12:30. That check. الحديث بيني وبين الكليرك
موظف اللي كيبيع التيكات. اذا خصنا نمشيو نشدو التران ديالنا. اوكي، قبل ما نشد التران ديالي يعني خديت التيكات. الا عقلتو الفيديو اللي كنت درت لكم اخر مره كان في تران ستيشن، يعني خديت امريكان كوفي في تران ستيشن. اذا منين غادي نشري التيكات يعني خديت التيكات I bought my ticket train ticket then من بعد I'm on my way to take my train، يعني انا في طريقي لانني ناخذ ترين ديالي. اوكي، او لا كنقول I'm on my way to get on my train، نطلع الترين ديالي. اوكي، سو كان واحد التحدي بسيط، هو انني شرحت لكم طريقة أخرى من داخل تران. هذيك التيكيت تران تيكيت شنو فيها، يعني معاياش كينطلق التران، شمن سكا كيكون التران، وكانت الأمور زوينة. اوكي، سو ما تزابيوش، ما تمشيو حتى البلاصة، تبعوا الفيديو. Guys, this is Master Murat. علاقة ترين ستيشن. It's a good way to teach you how you use some phrases, okay, and expression when you are on the train. Okay, so هذه it's a train ticket. Okay, as you see it's train ticket. كما كتشوفوا سي هذا لو تيكيت اللي كناخذو قبل ما ناخذو التران. اوكي، سو كما قلت لكم ديجا يعني غنبقاو نديرو لي فيديو اللي هما اللي كيعكسوا اوكي ليكسبيريونس ديالنا في الحياه اليوميه ديالنا. اوكي، سو شنو هما الفريزز والعبارات اللي خصنا نستعملو مثلا ملي نكونوا مثلا غاديين شي بلاصه بواحد الوسيله ديال النقل اللي هي مثلا التران او طوموبيل او لا تاكسي. اوكي، this is a train. اوكي، دابا انا غادي في الترين. سو بغينا نقولوا هاد التران يعني غادي ولا جاي وغادي. مثلا بغينا نقولوا هاد التران اوكي، هاد التران جاي من قنيطرة وغادي لكازا. so the train is coming from، مثلا انا في الرباط. the train is coming from, as you see, Kinitra is coming from Kinitra. Okay, so it departs at 12:30، يعني كان عنده انطلاقة مع 12:30 and it is going to Casablanca. So it arrives at 2:10. So إذا التران جاي من قنيطرة اوكي وغادي لكازابلانكا. So the train is coming from Kinitra and going to Casablanca. So بغينا نقولوا شمن تراك، يعني شمن تراك كاين هذا القطار. اوكي، so I will give you the expression بلاتي. اوكي، لا كيسيون اللي يمكن تطرح هو مثلا بغينا نقولوا معاياش كاين تران مثلا لكازا. مثلا انا في قنيطرة بغيت نمشي لكازا، شنو السؤال اللي يمكن نطرح؟ غنقول what time is the train to Casablanca, or what time is the train to Sali, or what time is the train to Rabat. Okay, so it's مثلا غنمشي عند كليك هذاك اللي كيكون كيعطي لي تيكيت، نقولو what time is the train to Casablanca. يقول لي it's 12:30، يعني 12:30. it's 12:30. نبغي نسولو مثلا شمن السكة، غنقولو what the truck is it on, or which truck is it on، يعني شمن السكة truck اللي غيكون فيها. يقول لي it's on truck number 1. so the train going, which is going to Casablanca, is on track number 1. هذا اللي واخد دابا انا. اوكي، track number 1. how much is it? So it's I don't know, where is it? It's 53 dirham.
it's 53 dirhams to go to Casablanca by train. So I hope it's helpful for you, and this is the first time I make this video on the train. Is the train to? What time is the train to? What time is the train to? تو كنزيدو فيها تماك المدينة ولا البلاصة اللي غاديين ليها. نقول مثلا what time is the train to Marrakesh? What time is the train to Casablanca? What time is the train to Rabat? What time is the train to Kenitra? And then the clerk say it is at مثلا 12 o'clock or at 2 o'clock. ولا يمكن له يقول لك it departs يعني كيدير انطلاقة at 12:30 from Kenitra and it arrives at 2:10 as it is shown here. Okay, hello again. I hope you are doing well. So I have arrived at Casablanca train station. Okay, on the train to get out. So wearing my mask. There we go. So I'm on my way. So here we go. So now I'm at Casablanca. I'm at Casablanca train station. Okay. So خصنا نقولوا ملي توصلوا مثلا لاكار. تبارك الله شحال ديال الناس كلشي مسافر. اوكي منين مثلا نوصلوا المحطة ديال لاكار كنقول شي واحد يقول لك where are you man. Okay, say I'm at Casablanca or Rabat train station. Okay, so now I was in track number 4, no number 1 يعني السكة اللي كان فيها التران was in track number 1. Yes. So now I'm on my way يعني في الطريق ديالي انني نتلقى باصدقاء ديالي باش to have a nice journey. Okay, so here we go. Oh, it's crowded. It's crowded. It's plenty of people. الزاد ديالي صافي شحال. So here we go. خليكم معايا. Wearing mask is obligatory. Okay, so you have to wear masks if you want to travel to be safe. Okay, anyway دابا كاين at Casablanca train station. It's plenty of people. It's a holiday, so كلشي غادي يسافر كلشي غادي بحالو. اوكي دابا خصني I have to hail the taxi. Hail a taxi يعني you have to stop a taxi باش انك تمشي شي بلاصه. to hail يعني تكون عندك بعض الاشارات خصوصا في كازا تعرف كيفاش stop. hail for example is hail a taxi to go somewhere. for example بغيتي تمشي لدياب خصك يكون عندك بعض الاشارات اللي تعرف hail. okay,
hail. You pronounce like that. Hail. H-A-I-L. Hail. You stop a taxi. So here we go. So this is Casablanca train station. Okay. And then I have to take. This is we have لي تاكسي اللي هما سمول تاكسيات صغار. انا خصني ناخذ تاكسي كبير حيت بعيد شويه. It's noisiest city in Morocco هي كازابلانكا. هادو traffic lights. Okay, traffic lights يعني خصني stop. Red you go. Okay, شوفوا حضي راسك ولا. Okay. خصني دابا oh good. So دابا I have arrived يعني arrived لكازابلانكا. So do I have to ask واش نسول الناس او لا just get my own way يعني نخلي راسي نمشي بوحدي تنوصل لكازابور. نوت كازابور والله وديش من كازابور. اوكي يلا نشوفكم من بعد ان شاء الله. باي باي.